All right, guys, Puerto Rico, am I right? Very nice. Very nice. Eugenia, I have a question though. What is your absolute favorite part about living in Maine South? The food. I have to say the food. They have such good African, Hispanic, Vietnamese. Oh my God. Gosh, the food's so good. Yeah, I love So the good. Vietnamese food. I mean, you got mint, you know what I mean? You got Saigon, yeah, shout out Saigon. Yeah, oh yeah, and the creme de la creme. My sister's crawfish too. Oh, you know it, you know it, you know it. That food's so nice, they named it twice. And I actually found out there's a My Sister's Crawfish 3. What? They're No. Are you serious? That's way too many crawfish. It was in Dorchester, but it closed down. So Thank God that it closed, because first of all, where's the first one? Who actually goes to the second one? Can you make noise if you've ever actually stepped foot inside My Sister's Crawfish too? Oh, okay. I guess it's just me. This is also my first gala, I don't know. But I don't know, My Sister's Crawfish 3 and it's closed and I don't even know. I feel like we're getting off topic. Yeah, we are definitely getting off topic. Where were we? We're supposed to be introducing something. Vietnam. Yes. Vietnam. Yeah, that's right. So why don't we introduce our choreographers, Vu, Lin, and Min. Cơm nước gì chưa các người đẹp? I'm Ming. I'm Ling. I'm Vu. We are back this year, proudly bringing the traditional hats to stage one again. We call it Nón Lá. We are extremely excited to share our cultural, traditional, and spirits to our music and dance. You might know Vietnam for its endless tourist destination or distinct food, but Vietnam is more than that. From the breathtaking beauty of the terrace field to the vibrant streets of the cities, from the romantic views of the blue seas to the fresh breezes of the mountaintops, Vietnam is filled with rich and diverse cultures. Our song selection this year aims to explore the complexity and the beauty of Vietnamese culture. We hope that our performance would bring you joy and love towards our fascinating culture and also our lovely country. I also want to express my appreciation to all the incredible performers and supporters. We couldn't do it without you. I also want to give the special thanks to thầy Bun, Chiêu Chiêu Gang, anh Quang, chị Bi, anh Riu, anh Thống for coming here today for supporting us. 8386. Okay, one last thing. I want to thank my girlfriend too for always supporting me and motivating me through everything. Được rồi, let's hop on the show! In the show and it's cold in the scissor. Go in the mode with them hoes like the lizards. Low G vừa flow em lại bow như ngày sinh nhật. Last fight the link, let them know we that ooh. Yeah. Chị nhìn xinh đẹp mỗi lần lên stage các em hét lên là
Nếu mà chưa biết chỉ cho mày biết ở show diễn nào có chịu đời đông hết ở đứa nào do xét chỉ vẫn cho phép ghế đây mới toàn tài vô chiến cho phải mò hết chị nhận hết mọi lời bốc phét về chị luôn đi trước thì đã chỉ bước nhưng mà vết hết. Người miền núi trời non ơi non phát triển đổi mới nhưng luôn giữ được bản sắc khi ta đang chất lọc tinh hoa đưa vào trong từng bản rap vì cờ đến tay đi tay cứ phát âm nhạc từ nơi của chuyện của đất phát triển ra vì để cho thấy người miền núi chất đây là hip hop từ trên bản làng anh biến từ đất trở thành bản vàng thành quả chất đầy trong những hải hàng từ ngày khó khăn vẫn còn tản mạn có công mài sắt có ngày nên kim có một tình yêu đặt ở bên tim chăm chỉ thực hiện vì giấc mơ thành hiện thực thêm động lực bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim